ветер хуярит. Жесткий. Оп. Погнали. Так, микро. Все, поехали. Не надо. Иначе придется обнулять канал. Ну ладно, можешь заказывать, если хочешь, конечно, но ты же знаешь, когда до него очередь дойдет. Скорее всего, не раньше осени. Вот. Так. Полетели. Так-то я на днях купил оставшиеся части Сибири по скидону, не продавались, так что я готов. Но это пиздец будет. Ну смотри, надо пройти Массач, мне надо пройти, ну, Массач 2, Массач 3, Массач Андромеда. Надо пройти Гатан 2, Гатан 3. Возможно, 4-ю часть Гатана, возможно. Не, нету, правда, но возможно. Вот. Еще помимо этого я буду другие игры играть, поэтому вряд ли раньше осени. Вот. Так, надо завербовать Юстициара. Погнали. А так я не против. Будем тупить всей семьей, так сказать. Опа. Отлично. Давай Миранду. И кого еще возьмем? А, и Джейкоба. Так, сказали, что у Миранды новое оружие есть. Но я что-то как-то не заметил. Я уже вижу, что эти крылья фикция, но что это еще и такой наеб, узнал только сейчас. А в чем наеб-то? Не понял. Это как в очереди на операцию люди стоят. Вот и тут очередь. Ожидаем очереди. Мне в первый класс идти. Как это в первый класс? Да ты еще не будешь учиться, я думаю, карантин продлится. Хотя кто знает. Не, ну, я думаю, возможно, карантин вообще до зимы будет. Так, а с кем мне пообщаться-то надо?
Поговорить с оператором сопровождения Дары в транспортном отделе. Это явно не там. Если что, это не стрим завис, у меня все зависло. Ебать. Что это за хуйня? Hello. У меня все умерло, как в готике. У меня комп ни на что не реагирует. А вот. Пиздец. Ну что мне комп перезагружать? Ну серьезно. О боже! Да за что? Почему оно все так? Я комп не перезагрузил, если что, но я из игры вышел. Нормально. Обманул систему. Сделал вид, что якобы хочу перезагрузиться, но не перезагружался. Так что нормально все, живем. Я нажал перезагрузку и отмену. Так. Что мне надо? Блять, у меня все проги закрывались. Так. Так, что мне надо открыть? Рута не открыт, Steam открыт. Короче, куча всякой параши она закрывалась. А, у меня браузер еще тут самое закрылся. Так, да я и стримлю, все в порядке. Обманул систему. Так. Запускаем снова месседж. Тупо игра зависла, я не знаю, что это за дичь была. Причем игры любят так зависать, что ты не можешь ничего сделать. Просто не можешь ничего сделать. Ты не можешь даже выйти из игры без перезагрузки, я фиг знает. О, нормальный сейф, кстати. Не на Нормандии. Так. Надеюсь, сейчас не зависнет, потому что это пиздец был. Так, сделаем вид, что ничего этого не было. На чем это там сейчас? Коронавирус. Да до зимы будет. Минимум. Так, опасная зона. Опасная зона, блядь. Серьезно? Что это? Почему у меня на этом месте зависает игра?
Почему? Чё за пиздец? Ой, блядь. Ой, перезагружаю, короче. Хорошее начало. Очень мне понравилось. Реально, вот такое вот, блядь, начало. Я перезагрузил комп, я захожу в игру, мне игра пишет, введите логин на парную почту, это как будто я по новой захожу, и у меня нет кнопки продолжить, я вообще обосрался. Есть кнопка новая игра только, как будто я не играл. Я нажал на загрузить, и там был мой персонаж. Я нажал на него, и там уже были мои сейвы. Фух. Я без стрима, да, прошел это сраное место, где у меня вылетало. Шел чуть-чуть буквально, шаг за шагом шел. Просто шаг за шагом шел. Какое-то проклятое место. Я не помню, что такое было. Может, и было раньше, я не знаю, не уверен. Но это странно очень, конечно, очень странно. Что именно на этом месте просто умирает игра. И вслед за ней комп. Очень странно. Очень-очень странно. Поехали. Надеюсь, все будет окей. Вот, блядь, только прошел это место. Только нахуй прошел. Только, блядь, прошел. Пиздец. Так, где подружка, которая тут была? Вот она. Танна. Подожди, это не она. Она. Excuse me. You know where I can find Serena? She's not here anymore. Это какая-то другая. You're the one she was helping out. She took a job off-world. А, все правильно, все правильно. She gave me something for you. Looks like a message. Что же? Didn't say anything else? She just gave me that and left. Not even a goodbye. А что она дала? Послушать. Hey, Shepard. I was on my way to a new life when the new burst arrived. The Да и надо bitch is сюда. dead. I assume that means your friend is alive and he finished his job. Tell him if I ever see him, I'll buy him a drink. Хм. Тайна бы послушать, я, блин, не взял. Я вообще не знал об этом. Есть что-нибудь еще? Hey, I gotta get back to work. Да, работай давай. И мне, блин, настроение немножко подупало после этой херни. Something that dangerous with just a contract and a waiver? These are the terminus systems. Так, взломать Everything's dangerous, and взломать everything's for sale. терминал. You can tax and monitor it to keep some control, or the smugglers get a monopoly. Чтобы обнаружить уязвимую точку, используй дальнометр. I don't know, that still sounds like an awful thing to Блять, куда? legalize. Куда? All Куда? the Куда? dangers are right there on the package. It's legally required. You know, Irenia won't even talk to the non-Asari What? customers. It's like she's turned pure blood into her religion or something. Успех. I heard she just... Отлично.
Так, Right. I'm тут, sure по-моему, she я was все pleasant ступил, to да. before that. Оператор She's the last of a Дара. dying breed. Won't be many Вот trophies. она мне и нужна. Can I help you with something? I'm looking for an Asari warrior named Samara. Wait, why? Do you have a problem, or did she kill somebody already? А что если и так? I have no idea. Just tell me where she is. If you insist, but fair warning, watch yourself around Samara. Justicars have a nasty habit of shooting people. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Ой, ёбаный Just be масыч. polite when you meet her. Justicars embody our highest Баги. and Ой, ну зачем? Зачем эти she's not used to баги? dealing with aliens. Так, беспокоиться за Самару. Is Samara really that dangerous? If you follow the laws, you've got nothing to fear, and a Justicar would die without hesitation to protect the innocent. But their Я не code виновен. orders them to stop lawbreakers, with lethal force in most cases, and everyone skirts the law somehow on Ilium. Я не If с someone таким. tried to bribe her, she'd be obliged to gun them down as a matter of Ah. honor. I'm hoping to avoid that. Не завидую. Проблемы с Why чужаками. are you worried about other species coming into contact with her? If a Justicar kills an Asari, none of us questions it. But if she killed a human... То есть Назарь Do you насрать. think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. Ну, что Азарь It's говорит, a Азарь big как бы пофиг. diplomatic incident just waiting to Других happen. раз нельзя. Офицеры. Tell me about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and possessions to follow their code. Most of them are on some lifelong mission, but they'll always stop to deal with any injustice they encounter, which can be a problem. In some ways, they're a lot like the Spectres, undertaking personal missions. Кто ими руководит? Spectres are authorized by the Council. Who do Justicars represent? What? That's like, I don't know, a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question it. Религиозное объединение, ясно, ИГИЛ. Nobody becomes a Justicar for personal gain. And they die before breaking their oaths. Угу. Куда она направилась? I'm looking for Samara. Like I said, she's at the commercial spaceport. You can hail a cab at the pedestal on that balcony over there. Я тут вызову. Ой, Самара. Последнее, кстати, досье. Проклятое место. Просто захожу, игра вылетает. Захожу, игра вылетает. Ну, не вылетает, зависает вообще все. Чертява. Волос. Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, Detective. You're not going anywhere, Merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Ну да, бояться нечего. Волосы-то. Поговорить с местными. Сейчас побеседуем. Питнey 4. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Турнуть из мира? Почему все так Has нервничают? Samara actually done anything yet? The Asari say that Justicars are lethal in a fight. And if they so much as smell corruption, they start shooting. The thing is, corruption isn't that hard to find around here. Ясно. Знаешь, где Tell она? me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Подробности о Why do преступлении. you think it was mercenaries? Dagny Kerr was cutting through a back alley last night when someone killed him with a shotgun.
I saw his body this morning. They'd used modded rounds. That means Eclipse mercs. Так, используют самодельные патроны. Значит, отменить самодельные патроны. Понятно. Расскажи о наемниках. You must know something about these Eclipse. I occasionally do business with them, but only in well-lit places, with my guards, and only after the cred's clear. This is a scummy bunch, even by merc standards. They sell red sand, all kinds of illegal items, and they are all cold-blooded killers. Каков мотив? Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you, too? I have no idea. We're innocent merchants. But they killed him, so they must be after me, too. I have to work the angles to get Убийство out of here. партнера. You don't seem too broken up about your partner's death. Бля. Dagny Kerr knew the risks when he took to spacing. Right now, my worry is me. It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Ты чё, какой-то особенный волос? Especially a Volus named Pitney 4. I should go. Ой. Броня Скорпион, по-моему. Полиция. Брянский рабочий. Cops don't admit it, but the Eclipse sisters run this area. Лифт осмотреть, закрытый. Чиновник. I wanted to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. Так, шкафчик. Детектив Аная. Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. Мне не нужно разрешение, это правда. I need to find Samara and get back to my mission, with or without your help. Sounds important. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. Чего она там? You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle herself. Вы что-то не договариваете? You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident. Her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. Что это вообще такое? So if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. То есть ей можно убивать кого угодно. Ну а что, в тюрьму ее нельзя. И причем это все по закону, я так понимаю. Так. Самара бесчестна. Samara would kill a cop? That doesn't sound very just. She would die defending an honest cop, but she'd fight an army of dirty cops to the death. I admire her dedication, but her presence is still a big problem. I need her gone before I have to carry out my orders. Не выполняйте этот Your приказ. superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. Let's remember that next time Shepard sets us up against Да, impossible Миранда, odds. конечно. Yeah. Let's not start counting. Все, серьезно. Our mission is more important than all of our lives. Anaya's superiors are just being foolish. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. Скажи, где How do она? I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. Так, место You преступления. mentioned a crime scene. A Volus merchant was murdered. It was a professional Торговец hit, so we're Volus. not dealing with junkies looking for a score. Убил его не I'm Самара, thinking the кто-то из local отмене, Eclipse да? mercenary band. Can't prove it, but if the Volus was dirty too, maybe it's just a deal gone bad. Понятно. Наемники. What do I need to know about these mercenaries? Eclipse mercs are professional killers. They sell red sand, trade illegal weapons tech, and smuggle criminals off-world. They control some back alleys around here.
I haven't been able to find their nest yet, though. What can you tell me about Justicars? They're a kind of... humans might call them warrior monks. They live by a complex code that compels them to punish the wicked and protect the pure. They've been a part of Asari culture for millennia. I read adventure stories about Justicars when I was a child. Мнение Самары. What do you think of Samara herself? She's been a Justicar longer than 3 of your lifespans. Whoever she was before she swore that oath, that person is dead. Боязнь. People seem nervous about Samara's presence. Asari admire Justicars, but we also know that they kill without mercy when they find corruption. And Justicars never leave Asari space. Why is she here? I doubt it's to investigate the murder of some corrupt Volas. Пока. I have to go. Good luck. We'd better find Samara before the detective goes after her. Так. Вот у нас в русском языке пишут юстициар, вообще не передает смысл слова джастикар, как бы джасти, то бишь справедливость. Так. Все закрыто. Anaya told us to let you through. Watch yourself. There's Merc activity back here. We're waiting on backup. Сведения по отгрузке. Эрия считает доплату. Отправь остальное таксу по обычному адресу. Небольшой недосдачи он в жизни не заметит. Загружаем. Дождаться результатов. Мистер Такс отреагирует на новость об украденном в Грузии. Кто такой мистер Такс? Так. Switch up! Барьер, поле притяжения. Погнали. Платы. Так, что бы с ними придумать интересного? Ничего, походу. Робота бы взорвать было бы неплохо, конечно. А, Миранда уже умерла. Найс. На. Полетайте. Красиво. Что Миранда очень быстро умерла. Почему наемники прямо здесь стоят за поворотом? Бам. Those were my best troops. Tell me what I need to know, and I won't be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. Зря она так. Может быть, выжила бы. Но так точно нет, конечно. What was the name of the ship she left on? Holy hell. Ну, понятно. Find peace in the embrace of the goddess. Преданный наемник, что-то новое. A servant of the Justicar Code.
My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see 3 well-armed people before me. Are we friend or foe? Вы совершили убийство. That merc was wounded and helpless. Do you just kill anyone who won't help you? If my cause is important enough, yes. Are you different? Не совсем. I can't say that I am. That is something we share. You are honest. That is another. How may I be of service to you? Охочешь за I коллекционерами. need you to help me take down the collectors. The collectors are a worthy foe. I would relish testing myself against them. But I seek an incredibly dangerous fugitive. Беглянка, да, какая-то опасная. I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. Что случилось? The human is lost here. Oh, human is lost here, как он сказал. With you, but Justicar's in their code. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way? I am afraid so. Да, зачем сделку? I'll get the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Почему вы не секторе Азари? Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. Изменили A мнение? moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me. I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. Bad odds, but better than killing a bunch of people for no good reason. На ней есть броня. На ком? На Самаре? Да, на биотик. Зачем биотикам броня? На себя барьером окружает. Строгий закон. This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. С чем мне начать? Do you have any leads? The Volus merchant Pitney 4 is tied to this. Да. Eclipse mercs are preparing to kill him. Он явно нечист на руку. Get the truth out. Это же волос. He may know a way into the Eclipse. Все волосы нечисты на руку. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Полагаю, не следует взять с собой. Полицейский упрашивает пойти с ним. Именно просит, умоляет, чтобы пошли с ним. Блин, это смешно. Ясно, не пускают. Так, Питнефор. Hello again, Earth Clan. Did you speak to the detective? Вы солгали. You said you didn't know anything about all this. You've got one chance to change that statement. What do you mean, Earth Clan? Oh dear. Please put that away. Имеет только оружие и I броню. swear. Tell me everything. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. Надо просто говорится. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse. So they are perturbed and want to kill me. Блин, так, волосов не люблю. Но убивать их как бы нет, это же не просто мерзкие душой. Препарат. Tell me about this chemical you brought in.
It's called Minigen X3, and it's very, very, illegal. Anyone with biotic powers who is exposed to it becomes more powerful. The higher your exposure, the more powerful you get. But too much of it, you die. That's the part that the Eclipse found disagreeable. Так, база наемников. You've been in the Eclipse base. What do you remember? It's a series of docking bays where the Eclipse keep their private ships. They're well armed and they've got mechs. And they're all murderers. Every one of them kills someone as part of their initiation. Так, сами виноваты. Sounds like you're a swindler and your actions finally caught up with you. True and true. But I haven't survived as a merchant this long without being able to tell when there's a deal in the making. You want something. Отведи меня на их базу. I need to break into the Eclipse base. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Take it. Этот жест явно ему не понравился. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Серьезно? Это такой обряд посвящения у затменцев. Каждый должен совершить убийство. Так, воспользуйтесь карточкой. Сейчас воспользуемся. I don't trust that Volus. There's something about him. Согласен. Как дела? Please don't start trouble about my prisoner. Trust me, I'd release her right now if I could. It's a great honor to have a Justicar here, but I could do without the honor of having her kill me. I'd like to avoid killing you, Detective. Unfortunately, the moment my code dictates I must, I will. There is only the code. Кодекс превыше She says всего. this kind of thing like she's talking about what to eat for dinner. Она не в клетке. You're not gonna lock her up? Any attempt to put me in passive restraint system will be regarded as a hostile action, and I will be forced to attack. Yeah, that. Да уж. Find a way into the Eclipse hideout. Васея, their leader, Вассе, must лидер, be Вассе. slain. Блин, конечно, копом работать такое себе. Когда есть типы, вот типа ее, то ее не можешь ни задержать, ничего. Да тебя просто убьет, и ей ничего за это не будет. They see you, Shepard. Mind over matter. Если испарин член биотически способен член можно травить. Интересно. О! Тише, 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 видишь, так можно, вы чё? Токсичность. Внимание, яд, блять, я заразился. О, у меня патронов много. Опять заражусь. Полетел. Ох. Адепт сестринской общины.
вы даете, адепты. Баллон с химикатами. Опа! Штурмовой дробовик и таган. Супер помойка. Конечно же, мы брать его не будем. Где мой клейморчик? Сейчас 5 патронов по новой ставить. Да господи. Да ты... Я не понимаю, почему он туда-сюда его вертит. Так, нормально. Ты, кстати, смени оружие и сделай так. Эльнора какая-то. Ты кто? И где ты? Ясно, вижу пистолет. Выходи с поднятыми руками. А, она из затмения. Ясно. Валим. Wait, stop! I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching. Ну да, рассказывай сказки кому-нибудь другому. I'm not one of them. I'm new. Ну, собиралась стать раз новенькая. А, круто быть наемницей. Конечно. До свидания. Screw that bastard and screw you. Ага. Screw you. Хотела развести меня как ложка. Не того нашла. Притвориться новенькой и выстрелить в спину. Systems active. Moving to target. Полетел. И ты полетел. И ты. Weakening their integrity. Affirmative. Targeting. Easy enough. Going up a barrel. Deploying warfield. Блин, я заражаюсь. Сразу идет. Mind over matter. Hostiles. I'm on it. Easy enough. Firing down. Так, сейчас на сам подойдет. Выкидываем. До свидания. Терминал затмения. Ну, 3 в ряд. Ой. Неудобное место. Engaging target. Deploying warfield. Affirmative.
Выкидываем. Блин, чё не может прыгнуть на него? Ну, он не хочет почему-то прыгать. Говорит, контакт. Контакт. Ух ты, 6К кредитов. Много. They've seen us. I'll tear you apart. Right. О, летун, отлично. Надо убить летун, получается. Он не улетит, надеюсь. А то у меня есть штучка интересная. Ха! Нормально. Не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Куда он улетел? Hello. Я на него бомбу потратил. Не-не-не-не-не-не-не. Че его Кайн не ваншотнул? Кайн как бы стреляет один раз всего. Он должен убивать. Надо эту странную бить кем-то. Бля, раз в него стреляешь, он улетает, сука. Пиздос. Может потом с ним встретимся. Один раз стреляешь, он улетает. Была бы у меня штурмовая, я бы его успел добить. Но с пистолета тяжело. Где я? Немножко не там, где должен. Нахер. Блин, обидно, что летун не убил. Может, еще встретимся с ним.
читать. А, это которую я убил. Замочила странного волоса, да-да-да, еще не стреляла. Ну и мразь. Это она убила волоса. Что, что я ее убил? Очень хорошо. Detective Anaya would be interested in this. Возвращаюсь в очередной раз. У меня провайдер. В 5 утра всегда сервак меняет. Какая-то дресня за окном гудит. Теперь ездит. Отлично. Хороший сегодня день для стрима. Я, если что, живой, просто, блин, жду, пока это говно уедет. Хотя его микро не ловит, вроде нормально. Продолжаем. They've seen us. Authorized for lethal force. I'm on it. Moving to target. Сюда. Жаль, летун улетел. Очень-очень жаль. А вот и летун. Я мог его убить, сейчас бы его не было, да? Ебать! Может, надо было тогда... Может, у него было бы чуть-чуть хп? Тогда он бы, если бы он улетел. Один меня убил. Жестко. Да, нет смысла тратить в таком случае, он же летает, надо домазать. И так убьем. Дробовика нормально снимаем. Полетел, да? Или возвращается, не пойму. Возвращается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, с другой стороны. Рожок такой. Ох, все бегут. Может, на другой летун, я не знаю. Давай уже сгораем.
Куда ты? Ну, куда? Got a line. You bet. Куда? Сраный летон. Птичка. Начинаем обход. This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. Not what Samara wanted, but it proves the Volus is a criminal. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. Посмотрим. Let's worry about that after we find the ship name. Отдать улики. 6 кредитов. Не втукал. Ты кто такой? Какой-то пьяный волос. I am a biotic god. I think things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. Вы не в себе. I don't know what drugs you're on, but stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words. I am a great wind that will sweep all before me like a great wind. A great biotic wind. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. Великий волос. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Мне рано так смотрится с отвращением. Откуда вы? Are you part of Pitney 4? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. Face it, Pitney cares about money. You're not an issue. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Понятно. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. Что ты предлагаешь? I will tear her apart. My biotics are unstoppable. Мы сзади, мы поможем. Иди вперед. Его сейчас убьют. An ill wind blows upon Wasea, captain of the Eclipse Sisters. After me. Ой, боже. Мы сзади. Ой. Пошел, пошел. Давай, гаси ее. Бам! Эх. Отлетел, как шарик. Но мы сзади, как и договаривались. Все по плану. Че, меня игнорим? Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. Ну мы-то посерьезнее будем.
At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass. Классно, отходим. Так, ты одна подруга? Да, она кидается говном. Пиздос. А, не, она нихуя не одна. Мне дружки подходят. Надо ее, я думаю, фокусить. Но барьера не осталось, подруга. Да, это не ты. Вот это делаешь. Того волос, детектив, всех готов убить. Посмотри, какая жестокая. Бам. Бля. Так, и чё? Куда убежали-то от меня? Куда музыка делась? Давай, говно, разветривайся. Я ни хера не вижу. А, Миранда пошла на покер. Отлично. Минус один адепт. Не трави меня, не надо. Бам. А чё, вы главное убили уже, что ли? Я её не вижу. Или где она? А ладно, походу бегает. Капитан Васса, привет! Не ожидала меня сегодня? Блять, что, серьезно? О боже. Какая-то параша последняя меня добила. Бред. Я тут, ты куда? Куда собралась? Минус. Минус капитанша. На этот раз гораздо быстрее. Все. Ни хера не все. Теперь все. Записи вон лежат сзади. Терминал еще есть.
с музыкой странная. Здесь юстицар. Наверное, ищет отправленную нами на Деметри. Хорошо, что я от нее отделалась. У меня от нее мурашки по коже. Здесь юстицар не помешает моим делам. That must be the ship Samara was looking for. They'll want this info back at the police station. Should we head there now? Да, пошли. Let's give her the name and keep moving. Так, надо к волосу сходить. Где он тут? А. Вот он. Питнафор. Thank you for removing the Eclipse threat, Earth Clan. It will take them months to rebuild their organization. Не хочешь ничего сказать? Also, merely out of curiosity, when you were poking about, ну так, одна did you попадалась, perhaps run да. across a shipping manifest that belongs Это красный to me? песочек продавал. Насколько она для вас дорога? We both know this manifest will get you sent away for a long time. Absolutely, Earth Clan. For the manifest, I'll give you all the creds I made. О, мне деньги как раз нужны, нормально, давай. Here's the manifest. Next time you do something illegal, У меня вообще недостаток средств. An excellent point, Earth Clan. You're clearly a better criminal than I. Я не преступник. A pleasure doing business. Сколько денег? 9000, нормально. Хорошая цена. Честная цена за честную услугу. If you have something that'll encourage the Justicar to leave, show it to her. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML to meet her. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar. It's been an honor having you in my station. Крайне признательно, что меня не убили. Вам придется выполнять приказ. You're sworn to follow a code that dictates your decisions. But I'm running a military operation. You wonder if I will refuse to follow orders because of my code? I can't allow that to happen. By agreeing to follow you, I am compelled to swear the most difficult of Justicar oaths, the third oath of subsumation. After I do, your orders will override the code. О как. You should know, however, that I'll still give you my opinion if the situation warrants. Тогда жду вас на борту. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service so that I am never forced to choose between your orders and the code. Присягай. By the code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. Всякое бывает. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. Ясно. Тогда надо будет убить тебя во время миссии, на всякий случай. Вы будете выполнять приказы. Now you have to do whatever I tell you? I am sworn to you. Do not make more of it than that. Shall we return to your ship? У меня дело каная. I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to... Первому встречному присягу дают, ага. Что первому встречному? С ней же заранее Цербер договорился, что я приду. Я пришел, и она знала, что я приду, как бы. Вот. Я сделал вашу работу. This evidence names the murderer. Turns out basic police work isn't so hard. You just have to leave the station. I'll keep that tip in mind. Now, what have you got there? Кинули, как собаки, кость. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Еще бы. You're not big on the charm, but you get the job done, and I'm old enough to appreciate that. Never heard of this Elnora. Sounds like she was just starting her career. Good thing you cut it short. Да, положил ей Okay, enough конец. with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. Угу. Так, возвращаемся.
Самара присоединилась к отряду. Отлично. Welcome to the Normandy, Samara. We studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. Она нам нужна. With what we're planning, we need all the experienced people we can get. We still don't know what we're going to find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you. I must meditate on the day's events. Размышляем. Джек вообще классный парень, мне нравится очень Джейкоб. Чисто бро такой. Хороший друг, наверное, из Джейкоба. Так. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. I'm good, Shepard. Commander. Okay. Так, Моррин, может, что-нибудь скажет. Он любит что-нибудь говорить. Сила биотического удара. Берем. Так. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not at the moment. Think I've unlocked anything else? Понятно. I'll be here if you need me. Келли. There is nothing more absolute than the oath of an Asari Justicar. You did well getting Samara on our side. She is so elegant and gorgeous. Too bad her manner is just so cold. Вы прекрасны. I didn't recruit her for her looks. The Normandy already has you, Kelly. You are just too sweet. Anyway. Just too sweet. Куколом себя почувствовал. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Anything else, Commander? Все. That'll be all. I'll be here. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ангелы-хранители от Ариана Лоуса. Надеюсь, что пишу по нужному адресу. Я Ариана. Моя сестра рассказала мне совсем немного, но ей, видимо, не пришло в голову, что не глупее, я не глупее ее. Я подсуетился, нашел информационного посредника, который дал мне этот адрес. Я поблагодарила сестру, но так и не поблагодарила за помощь вас. Мои родители не в курсе, но я знаю, как много сделала Миранда для меня за все эти годы. Как она заботится обо мне. Я не скажу родителям, я хочу по-прежнему учиться и продолжать образование. Но я хочу сказать вам, я знаю, что вы спасли меня. Все эти годы у меня был свой ангел-хранитель. Я не знаю, есть ли у моей сестры кто-нибудь. Она говорила, что работает на вас, и было ясно, что вы заняты чем-то опасным. Проследите, чтобы сестра вернулась живой, ладно? Ариана. По скрипту не говорите сестре о моем письме, она разозлится. Миранда, перестань читать письма капитана и не притворяйся, что ты не читаешь их. Я бы точно прочла. Понятно. Миранда письма мои, оказывается, читает. So, Commander, even your Asari are trained killers? Get everyone at the same store or something? В одном магазине. Как дела на мостике? Everything is going well up here. Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. Что про отряд скажешь? What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ясно. Про других почему-то говорить не хочет. Хотя, мне кажется, должен. Вроде как. Так. Го побеседуем с кем? Ну, с Мирандой можно. Вообще со всеми можно. Ну, почти со всеми. Эти уже все наговорились. Так, Самара. О, Сузи. What's this area of the ship? This is one of the ship's observation decks.
They provide a sweeping outside view for off-duty personnel. This room is a structural weakness. Any transparent material is weaker than our armor. The elusive man predicted you would object. In combat, the observation rooms are sealed and depressurized. Sheets of ablative armor are extended to cover the windows. Понятно. Так. Самара, Миранда и Джейкоб. Shepard. What are your impressions of Miranda and Jacob? Jacob is an earnest young man. Events will either forge him into a great man or utterly destroy him. Miranda is undoubtedly a hard woman. I respect her strength and determination. She carries many burdens and doesn't share them with others, as it should be. Как идет задание? How do you think our mission is going? Building our forces is a good strategy. However, the time to strike is coming soon. Улучшения какие Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is required? Show me what it would take. Так. Увеличенные топливные баки. Ясно, у меня все ачивки сбросились, да? Понимаю. Ильям Юстициар. Найдены украденные товары. Мистер Такс и владелец поставлены в известность. Дождаться результата, вернуться на или посмотреть, как мистер Такс отреагирует на новость об украденном грузе. Кто такой мистер Такс? Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I have done what I can to increase our exploration capabilities. Anything beyond that is up to you. How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. 400 лет в одиночестве. 400 I лет. may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. Это интроверт, конечно. Задание. How much do you know about our mission? I know that I've sworn an oath to follow you, and that you seek to destroy the Collectors. That is enough for me. You don't want to know why the Collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted... Наверное, лучше этого не знать. I'd like to hear more about the criminal you were chasing on Nos Astra. I hope you will understand if I wish to avoid this topic. It is deeply tied to my code and beliefs. Да и не пострадает. I need to know if this will impact the mission. It will not. Окей, Цербер. What do you think of Cerberus? Это хороший I've heard вопрос. rumors, but learned long ago to form my own impressions. There is too much room for interpretation in the opinions of others. А теперь? Why were you willing to work for Cerberus when you didn't have first-hand knowledge? I work for you, Shepard. Our methods may be different, but our goals are not. Окей, все тогда. I should get back to work. It has been my pleasure, Commander. Блин, достижения все сбросились. Ой. А. Так, этот ничего не скажет. Ты. Hey, got a minute? Gabby and Ken would make a great couple. Про Самар что не скажешь? Realize it. The Normandy runs so quietly. Ясно, пока. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. Commander, what can I do for you? Have a minute, Miranda? Of course. I'd been meaning to speak with you, in fact. Отлично. Отлично. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier.
То, что я уже видел, заставляет меня пожалеть о том, что Цербер не завербовал вас раньше. Цербер не прав, получается, был. I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments crossed the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the Geth. And we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple xenophobia. We need more people here for the right reasons. Что насчет Джек? What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? Вот мне A тоже mistake, интересно. no question. Not mine. And Ошибка, one that was да? corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. Ну вот, отлично. Что насчет ваших монстров? I saw your bases years ago. You were using Rachni, Thorian Было creepers, even такое, husks to make your own army. The husks were already dead. The Thorian creatures were mindless, and the Rachni were abandoned once we understood their intelligence. We weren't breeding an army, we were breeding expendable shock troops for high-risk scenarios. How many soldiers died in Saren's attack on Eden Prime? How many would have lived if we'd had just a dozen Rachni soldiers on our side? Почему тебе нравится Цербер? With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. И ты. The best thing he did was to put you on my squad. You'd have done fine without me. I may not have believed it before, but I don't have what you do. That fire that makes someone willing to follow you into hell itself. My father got me the best jeans money could buy. Guess it wasn't enough. Тебе все сводится к одному. You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. I can't admire your body or your mind? You give your father too much Боже, credit. какая у него Yeah, улыбка. he gave you gifts. But you can be proud of what you've done with them. Oh, thank you. Ему вот некоторым людям лучше не улыбаться. Perhaps I wouldn't mind if you admired my body. О как, я восторгаюсь им прямо сейчас. You wouldn't, huh? I think I could live with it. It's only fair. You've had 2 years to look at me. And I was wearing less than you are. Shepard, wait. I need to think about this. Scared, Ms. Lawson? Cautious, Commander Shepard. But interested. Very interested. For now, I should work and think. I'll talk to you later. Понятно. Пока что отшила. Но это пока что, это все временно. Так. Далее, так. Все, походу. Он просто само совершенствие, наверное, долго над образом работал. Но с первой части, как бы, с первой части поработал. Само совершенство. Но я пытался сделать его красивым. Но не знаю, я не виноват, что тут такой... Ну, настройка кастомизации нулевого просто дна. Ну я что, виноват? В принципе, вот так он не очень плохо-то и выглядит прям в костюме. Но когда вот он начинает улыбаться, что-то себя изображать, это ужасно. Так, оставлю очко, потому что я буду брать, скорее всего, новое умение какое-нибудь. Какое-нибудь хорошее. Передать Ляре разведданные. Ну давай. Давай уж с этой планеты закончим. Надо еще кому-то там что-то передать помимо Лиары.
Опа, Кроганы. You were in a warehouse recently. Что вам Did you надо? by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? Какое ваше дело? That depends on who's asking. My intentions are peaceful, and I'll take that as a yes. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. Искать правителя буду я. Do you want help finding the person who cheated Thax? Thank you, but that won't be necessary. Mr. Thax will be making a series of polite calls. Hopefully a confrontation will not be required. Ясно. Что он будет делать? What happens to the shipping agent who was cheating Thax? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct her mistake. Yes. It was my pleasure. Стоило удовольствие, но огромное просто удовольствие. Так. Найс. Так. Сраный Ильюм. Надеюсь, не зависнет игра. Так, что у нас по заданиям? Найти охрану терминала. Ой, блядь. Сейчас может все зависнуть чертям. Тут баг какой-то, когда заходишь в эту дверь. Так, поговорить с Самарой. Где? Вот. Are asked to sacrifice their own convictions and beliefs in exchange for a soulless corporate identity. I understand that kind of life will be attractive to some people, but not to me. Понимаю. Так. Ой, давай. This should come in handy. Цены кусачие, просто пиздец. Ну ладно, 80к осталось. Ой-ой-ой, как же опасно здесь идти, как же опасно. Не зависай, не надо. Нет, 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 нет. Фу, вроде прошли это страшное место. Так. Sometimes you say these things, and I don't know. Maybe it's because you. Так, оператор Дар что-нибудь скажет? Ah, yes, Samara the Justicar. I'll note your arrival in my log. Do so. Детейн. Там... Pure Ладно, bloods are a waste попозже. of genetic potential. That's how we get throwbacks like the Ardat Yakshi. Hey, I don't like pure blood. Так, терминал. Взламываем. Ищем. It's just, we're looking for weapons. What about a fish? She loves the garden. We could add a pond. Нашли. She doesn't need a fish, Dad. Maybe a shirt. Or a Сувениров. car. Сувениры я купил. Helium. Hey, you're blue shifting already. Вот, вот здесь надо все еще скупить, но тут пиздец. У меня уже, ну, беда. Просто беда с ценами. The store's over there. And don't get cute. The whole place is monitored. Просто беда. Я что, не все нашел? Чё? Какие?
Какие дела? Нет. Моя мама никогда на стриме даже не была. С чего ты это взял? Okay, listen. Она даже не знает вообще, что это такое. Do you hear me? He knows. I don't know how. It doesn't matter. Credit him a full refund now. And then get your ass А, out вот and еще новый see. терминал взломать можно. Где? Бля. Не понимаю, подожди. Только что было взломать где-то? Вот, нашел. Челик один был. Вот у него это было, да. Это я рассказывал про это, если че. Мне интересно абсолютно челик. Он доту, да, стримил. Да уйди в магазин сразу. Why not? Every Asari has biotics. Might as well use them, right? Hey, we're friends. I have never called you that. No, but you're thinking... Shepard, this is Liara. I've got the data. Come see me when you've got a moment. Ну, отлично. I didn't mean... Okay, look, I'll take another look at the contract. Maybe it needs to be reclassified. Train the employees only to lose them to your competitors? Perhaps Indentutech can help. The leading provider of cutting-edge indentured service. Ну, Катана что-нибудь скажет? Hey, I gotta get back to work. Нет. Так, проклятое место. Фу, я тут прохожу, я весь мгновенным потом покрываюсь. Аккуратненько. На центр не заходим. Hello, Commander Shepard. Liara will be pleased to see you. I'll talk to you later. Of course, Commander. Мы уже общались. Shepard, it's good to see you again. Thank you for getting me that system data. Here, it's not much, but hopefully it will help you on your mission. Do you remember the Shadow Broker? With the data you got me, I may be able to find information caches from his agents. Кто это? I've got a lot on my plate. Как будто мы Remind me не who the знаем. Shadow Broker is? He's the most powerful and dangerous information broker in the galaxy. No one knows who he is. Given his resources, there's speculation he may actually be a group operating under one name. Понимаю. Ты на его стороне? Wait a minute. Are you working for the Shadow Broker? No. Actually, I'm planning to kill him. We crossed paths not long after you died. Since then, I've been working to take him down. With this data, Не I'm бей a по step столу. closer. Так. Что случилось? I've never seen you ready to execute someone in cold blood. What did the Shadow Broker do to you? I was on a job with a friend. The Shadow Broker's people caught us. My friend didn't escape. I don't know if he's dead or being interrogated. But I need to find him. I owe him my life. And I need to make the Shadow Broker pay for what he did. Пойдем со мной. You can't come with me because you're after the Shadow Broker? What if I help you find him? I'm sorry, Shepard. The galaxy doesn't Встает, work that way. садится, встает, I need садится to find постоянно. leads, trace На нервах все, information. потому что. I need to work. I can't do that on the Normandy. I wish I could. Ты одержима. You've spent 2 years of your life hunting the Shadow Broker? Liara, that's insane. You don't know what he did. Еще раз. You couldn't. You were gone. And we all did what we had to do after that. Let's not argue. I don't have enough friends left to lose one. Did you need help finding anything? Давай найдем его. I know you're looking for the Shadow Broker. Cerberus gave me data on where to find him. Interested? Absolutely. I had no idea. Let me see what you've got. It looks like a leaked transmission between Shadow Broker operatives.
some hints as to the location and... It's about Farron. He's still alive. Who's Farron? He was a friend. He helped me recover your body from the Shadow Broker. Why did the Shadow Broker want my corpse? He was going to sell you to the collectors, but Farron and I stopped him. Farron sacrificed himself to save me. So you rescued me. Then how did I end up with Cerberus? Well, they gave me intel to help recover you. They actually put Farron with me in the first place. After I got out, I gave you to them. They said they could bring you back. So you're the one responsible for me ending up with Cerberus? Why? Was I supposed to let my friend die when someone offered a sliver of hope? They brought you back, and now they're giving me a chance to find Farron. After 2 years. I hadn't even dreamed. Не ожидай слишком много. If he's been the Shadow Broker's prisoner for 2 years, he may not be in good shape. I know. But yesterday, all I wanted was the chance to avenge his death. Today, he's alive. I'll do whatever I have to do to get him back. Yes. Sounds like you and Farron were close. It's funny. He betrayed me more than once. He was double dealing for Cerberus. Да, он на того и того работал. На двух стульях, да? Sacrificed himself for me. Сидел. Выручил. Any friend of yours is a friend of mine. What's the next step? I don't know. I need to prepare, to think. I'm going home. Use my terminal if you need any local intel. You okay? I've spent 2 years plotting revenge. Now I have the chance to make it a rescue. Let me help. I'll come by your apartment. Okay. Hopefully I'll have a plan by then. Thank you, Shepard. Так. Помочь Лиаре позже. Более подробная информация недоступна. Понимаю. Хорошая информация. Много узнали. Ага, и эта девочка исчезла. Все поисчезали вдруг. Так, мне нужно такси взять. Опять мимо этого места проходить. Тут все будет хорошо. Trust me, the goods coming in from the Terminus systems. Погнали. Вызываем такси. Listen, give that full refund. Do you hear me? He knows. I don't know. Квартира Лиар. Интересно, куда же еще отправиться? Такой большой выбор, куда отправиться. Так, ну этих же берем, этих же. Seal off those trace samples and get them back to the lab. We got multiple shots fired. Yeah, techs are going over the place now. Central, we got an open carrier on this end. Switching to a coded relay. What's going on? Геляра. This area is sealed off. Please step back, sir. Sealed off? Why? Someone tried to kill your friend, Commander Shepard. Thank you, officer. Your people are dismissed. You can't do that. Already done. Tila Vasir, Special Tactics and Spectre. A Spectre? I heard you weren't reinstated. Too bad. You did good work. Да я и не хотел быть I снова assume you had Спектром. business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker.
Dangerous enemy to have. Согласен. Подробности какие нападения? What are the facts so far? About 25 minutes ago, someone took a shot at Tisoni. Note the bullet holes. She stuck around for almost 4 minutes before leaving the building. Whatever she was doing was important. Местонахождение. If Liara isn't here, where is she? If I knew that, I wouldn't be sifting through her crap. There's no blood, no body. It looks like Tisoni got away. The sniper didn't plan on her kinetic barrier. Clever girl. Paranoid. Реально клевер. Полицейское расследование. Did the police find anything when they arrived? Just the mess and the bullet holes. I gave them a gold star for finding the bullet holes. Ну и что у нас есть? What did you find on Liara's terminal? Not much. She wiped her drive before she left. Liara knew I was coming. She'd have made a backup of whatever she found. Makes sense. Haven't found it yet, though. You knew Tisoni better than I do. Where would she have hidden her backups? Let me take a look around. Так, сейчас подойду. Так. Погнали. Что у нас есть? У нас есть результат выстрела. The rifle used to do that wasn't standard issue. The kinetic barrier deflected the shots. They still managed. Мощное оружие. Значит, мощное. Броня N7. It's part of my old armor. Looks like someone didn't like you much either. Да. Странно, почему она меня любила. Что-нибудь нашла? Don't worry, Commander. We'll find her. Ага, столько мониторов. Диплом. A doctorate from the University of Ceres, Avanthesia. She's getting good use out of all that education. Картина. Yeah, that's not the Asari homeworld. I'm not sure. Это Илос. It's Ilos. Поднимаемся. Хорошая у меня квартирка, конечно. Фото. Нормандия. Первая. The picture changed when you touched it. It must be keyed to your ID. What does it show now? It's a Prothean dig site. Liara did leave a message. There are a few Prothean-looking objects around the apartment. Let's see what we can find. Аквариум прямо за головой. Those things must be worth a fortune.
Так. Копы... А, это не копы, это мои чуваки стоят, охраняют. Опа, что это такое у нас? I've got something here. Backup disk. Let's try it on her terminal. It looks like she recorded a call. What have you got for me, Sagat? It was tricky, but you paid for the best. I can narrow it down to a cluster, maybe even a system. How soon can you have it? Shouldn't take long. Come to my office. Area Frontiers in the Dracon Trade Center. Gotta say, though, to Sony, you're making me a little nervous. How big is the trouble that could come out of this? Relax, Sagat. I'll see you in a few hours. Релакс. Конечно, что-то узнала. Sounds like Liara found something big on the Shadow Broker. And then someone found her. I know where the Dracon Trade Center is. My car's outside. Let's go. Так. The Barrier Frontiers offices are located on the 3rd floor. I don't hear police chatter. We must have missed the party. Wow. Liara's in there! By the goddess. They just took out 3 floors to make sure she's dead. 3 этажа. Тот, который надо, сверху и снизу. Я так понимаю. Just leave some for me. Так, что у вас способно? Сильное притяжение и бросок. Тоже бросок и деформация. Так, оружие у вас стоят хорошее. Что у тебя есть? ПП? Давай так. Мирные жители. Да все взорвалось. Что, не видишь, что ли? Что случилось? Да, все нормально, простите. Вам повезло, что вы не в здании были. Найти BoyarHoR Frontiers. Лифт использовать. Очень умно. The elevators are out and building security is down. No alarms, no police. Very professional. Serving industry for over 120 years. The Dracon Trade Center takes pride in being the home. Вот этим не так повезло. Тем, что у входа. Barrier Frontier employee. Looks like he got caught in the explosion. I wouldn't take any bets onto Sony's informant surviving that blast. Are serving you better. Наемники тут еще. Кто это говорит? Casualty here. Looks like he's got bullet wounds. Watch Огнестрел. yourself, Basir. They used military-grade hardware. Bullet wounds. Guess this was more than just an explosion. КПК. Обворовываем трупы. Им уже кредиты не нужны.
Бомба. Vizier, I found a military-grade explosive device. It hasn't been armed. Sloppy work. You use that kind of hardware when you don't have time to plan. Слабая работа. Vizier, I'm at the Barrier Frontier's office. We are assigned in just a few minutes ago. Understood, Commander. Welcome to Barrier Frontiers. Котляра. Be your guide to limitless knowledge. Ой, бля. Наемники серого посредника, тут как тут. Сюда. Я сейчас с ним поздороваюсь, им не понравится. Да ты можешь, бери в таргет. Сюда. Так, их трое. Так, к этому можно прыгнуть. А, это Азарин. Сука! Бам! Там у тебя барьеры спали, полетай. Вау, знать про меня. Сука. Сюда. Соларианец! Бля! Сейчас панцелин потратить. Меня чуть не убили. Так, берем ПП. Understood. А, сама раздохла. Никого там, надо его воскресить. Блять, почему ты не можешь прыгнуть на него? Так, терминал. 3000 кредитов. Хорошо перепрыгнул. Один раз чуть не попустили. Vizier, these damaged pipes are on fire. They're blocking the stairs. Старайтесь найти, он тут в метре от меня. Got it. Should be clear now. Отлично.
Оглушающе там, отойдем. Полетай. Так, получить доступ. Now what's this? Nice. Сейф. Ой. Ага. Damn it. If I'd have been a few seconds faster. Что-то не было похоже, что ты торопилась. Is this Saket? Must have been. No sign of that data Liara talked about. Looks like a dead end. Speaking of which, did you find your friend's body? You mean this body? Что происходит? Liara. Something I should know? This is the woman who tried to kill me. You've had a rough day, so I'll let that slide. Why don't you put that gun down? I saw you. I doubled back after I left. I watched you break into my apartment. Ага, это была ты. So what? You were just using me to find the message? Nothing personal, Shepard. Just needed a little help tracking down Liara. Once she had my location, she signaled the Shadow Broker's forces. They bombed the building to take me out. She found Saket, took his data, and killed him. I'm guessing she's still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pure blood bitch! Они чистокровных не любят за это. Сюда. Но это не все. Нас тут 4. Как же она мчится за ним, просто в ярости. Ну, погнали. Полетай. Ой, блядь! Блядь, ну что-то в укрытие-то встал. Ну... Ой, во втором массе вот проблема, что он к каждому укрытию прилипает. Вот просто прилипает. Ой, боже. Враги появились тут же, как я... Эх, этот штурмовик. Так, подожди, так это же вход. Мы тут были, это вход, здание. Да, это вход, волк. As I must.
Хорош. Бежим. Да ты же за ней бежала. Мы-то чё? Мы далеко. Как нас хочешь? Опять там новые на подходе. Seeking cover. Так, лифт. Все, догнали? Ясно. Тут перестрелка, не на жизнь, а на смерть. 2 метров друг от друга. Вот и криворучка. I'm fine, by the way. Thanks for asking. Так, давай, Самара, с нами. 2 Азари буду. Ну, полетели. There she is. Hang a right. No, wait, left. I'm on her. Hang a left. Ускорение, не ускорение никакое. We're not going into the construction site, are? Oh, goddess. I'm not letting her escape with that data. То можно было бежать, он сам летит. We need to go faster. Да уж быстрее. Traffic! Oncoming traffic! We'll be fine. She's dropping proximity charges. Ясно, мины. I noticed. Я ее догнал уже почти, но... She's got reinforcements! What kind of guns does this thing have? It's a taxi. It has a fare meter. Такси. Wonderful. Truck. I know. Truck. I know. Блять. There we go. You're enjoying this. I head on collision at this speed. Yeah, I hear those can be bad for you. Хрень почему-то отключается. Бам. Watch out. О, она врезалась в него. Приземлились. Ясно. Сейчас кому она говорит? Затменцам? Или кому? Серому посреднику? Или может вообще цитадель, я не знаю. Наш спектр.
Level up, 2 очка, копим. О, 23. Качаем. Так, что у тебя есть, Лярочка? У тебя есть сингулярность, деформация. Барьер сама задушится. Наемников. Да, все равно последний, понятно. Блять, это сингулярность, по-твоему? Да ты хорош! Нафиг ты... Пошел нафиг. Стоп. 3000 кредит, да. Ого, сколько... Блять, я что-то застрял. О! Я просто жал идти, он не шел. Как тяжело. На штурмовике все-таки тяжеловато играть. Можно без стазисов играть. Аляра, ты руинишь своим стазисом, все. Ясно. Вот на стазис. Флоренцев в тарелку. Я жму, он не... Почему он не прыгает? Я жму кнопку, он не прыгает. Господи. Ой. Началось. Начались проблемы. Ну погнали. Блять, убери нахуй этот стазис. Буду, короче, сам кнопки жать за тебя. Шок. Ясно. Может, далеко было. Это не дала достать.
ставить. Так, новенькие. Улетел нахер. Neutralize the drone. I'm on it. There. Right. Тамара, тебе нормально? That one is dead. Там аптечка, надо бы ее взять. Watch out, flashbang. Ясно, сейчас оглушат. Блин, Ляра, да, умерла? На, пожалуйста. Clear to fire. Сука. Блядь, да где я? Что пенициллин потратить? Я вообще не понял, где я оказался. Еще одни. А. Странные инженеры. Блять! Ай! Сложно, очень сложно это все, очень сложно. Ебучий инженер с своими шариками. Локация просто максимально уебищная. Watch out. They blocked the door. Freeze. Куда ты нахуй наверх пошел? Пиздец. Взял наверх, запрыгнул. Из-за этого получил в жбан кучу пуль. Сейчас я заебался трогать тут скиллы Лиары, пошла на нахуй. Все равно тут коровиницу ёбаным ставится. Вот как сейчас. Шарик никогда никто не убивает! Шо нахер? Пиздец, они просто в наглую в меня прут. Я ничего не могу сделать. Вот 4 чела приземляются, они все сразу на меня бегут. Им насрать на остальных, просто в меня все бегут.
Где бы я ни был, просто со всех сторон начинают окружать. Блять. Какой же это пиздец. Я вообще к ним приближаться больше не буду. Издалека буду из ППшки хуярить. Сраные растения еще ни хрена не видно из-за них. Гранаты светошумовые мерзкие. Ничего не вижу, ничего не вижу. Растения мешают обзору. Чуть не сдох. Куда она пошла? Просто куда? Полетел, да, родной. Далеко-далеко. И ты полетел. Ясно, Самара. Shield your eyes. Stasis field ready. Right. Сзади хуярят, понимаю. Я применил панацелин, он меня не отрегенил. Ведь потому что тут задержка есть. Перед тем, как он начинает регенить, после того, как я применил. Просто есть задержка, из-за чего я сдох. Так. Максимально пассивная тактика. Все. Я вообще и шагу не делаю никуда. Просто никуда и шагу. Сижу в укрытии, вот в этом. Весь бой, блядь. Шагу не шагнул. Firing. Clear to fire. Understood. Давай, оглушай меня, оглушай. Тело. Охеренный обзор. Так сложно мне еще не было. Ёбаные инженеры, блядь, в аду горите, на. Блядь, в аду. Вылети отсюда, блядь, он не вылетает. Ну улети!
I'm on the target. Не хочет улетать, я не знаю, он просто не хочет. Слишком жирный, блядь. Ну похуй! А этот улетел. Этот не хочет, да? Еще. There they are. I'll agree. Как же мне быстро щиты сбивать? Я просто в ахуе. Улетай, блядь! Understood. Firing. Going home. Clear to fire. Affirmative. Улетай! Send them flying. И ты улетай. Славянцы легко, хорошо летают. А вот эти прям проблемно. Че, где они? Shield your eyes. Places field ready. Нормально, Самара, хорош. I'm on the target. They're under control. I'm on it. Hostile drone. У меня патроны на нуле. Если чё. I'm on it. Enjoy the ride. Going hard. Еще враги, да? Конечно. Мало врагов, блядь. Мало ведь их было, надо побольше. Сейчас-то он точно I'm on the target. Shield your eyes. Firing. Полетел, блядь. Чё, сколько вас еще будет? Я заебался. Пошел нахуй. Что случилось?
Все? Пиздец, какой ад это был. Просто ад. Это жесть просто. Просто ад. What kind of hotel is this? Azure. It's a luxury resort with an exotic edge. Azure is slang for a part of the Asari body in some areas of Ilium. Where? Mainly the lower reaches, near the bottom. I meant where on the Asari body. Hey, we're unarmed. We didn't see anything. Выстрелить у вас. Vizier got hurt in the crash. That should slow her down. Защита от урона. О, господи. Пиздец сейчас был. Я просто в шоке. О, боже. Да. We'll give her that much. На всех убивает. Я сгорел с того места, просто в пизду. Всем насрать. Vizier, it's over. Hey you! Come here. What's your name? Mariana. Mariana, you want to live, don't you? Tell those people that you want to live. Please. Бегство тебе не поможет. Even if you get out of here, you'll lose your Spectre status. You attacked the trade center. You think so? I think maybe Cerberus terrorists did that. Which story do you think the council will believe? Старая история. All you had to do was walk away. Now it gets ugly. Please, I have a son. A son? I hope he gets to see you again. I've heard losing a parent is just horrific for children. Scars them for life. I'm going to end you, Vizier. It's okay, Liara. We'll handle it. The usual way. You want Mariana's little boy to grow up without a mommy, Shepard? Thermal clips on the ground now. Power cells too. Мне тебя жаль. Hiding behind a hostage, Vizier? No stomach for a real fight. Just like an Asar. С двумя Азари хожу, между прочим. Drop the thermal clips, Shepard. You girls should really just stick to dancing. You know, play to your strengths. Drop the clips. I'm gonna kill your hostage, Vizier.
And then I'm gonna show you how a real Spectre gets things done. You're bluffing. Now, Liara. Wow. Беги. Немного, по-моему. Тоже штурмовик, сука. Да вот я тебя поймал. Какая-то жирная, это пиздец. Ясно, сбежала. Ясно, послала говно еще. Охерен. О. Agreed. Understood. That one is dead. Нахер. Miss me? Давай, вторая волна. Can't reach the target. Где она? Stay back. Я промазал. Ну понял, ты стрелять начала, что ли? Ты просто перемещалась туда-сюда. Давай-ка без стрельбы, а. Attacking target. Ну, иди сюда, дорогой. Real Spectre, it's me, bitch. Hostiles have heavy weapons. Сука! Все живы вроде. Бейте роботов. Турели сраные. Мерзкие турели. I'll finish you myself. Как скажешь. I'm on it.
тоже тут наверное. Бля. Что ты делаешь? Пытался уйти? Не дам. О, все. Нахер. Сингулярность. И имеем эту сучку. Домой. На момент, конечно, пиздец, меня стригерил жестко. Сколько там у меня траев было? 10? 10 раз издал где-то. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the council to work for him? You think I betrayed the council? Like Saren? Go to hell. The broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Нет, все не так. Tell yourself whatever you like. The council would never accept you working for the Shadow Broker. The council? You ditched them, played dead for 2 years, and came back working for terrorists. Кого я предавал? You have any idea what Cerberus has done? А как им себя вести? The council wasn't looking out for human interests. Somebody had to. Вот именно. Human interests. I read the files, Shepard. Kidnapping kids for biotic death camps. Чушь. Killing Alliance admirals who ask questions. Но... And you're with them. Don't you dare judge me. Все во имя человечества, знаешь ли. Вон, Цербер у меня на футболке. Eliminated Sony and retrieved the data. Civilian casualties not a concern. Vasir's dead. I'm putting the data through to the Normandy's computers. We can be at the Shadow Broker's base in a few hours. He'll know about Vasir before long. If he decides to kill Farron. We won't give him time. We'll need the Normandy's stealth systems to get us in close undetected. The Shadow Broker's agents are still shooting their way through Ilium. With luck, they won't notice we've left until it's too late. Что такое? Cold. They killed innocent people. You know what I mean. Do I? When I hit the ground back at the trade center, you went after Vasir without a backward look. A little fall wasn't going to kill you. I had to stay on Vasir. I had to stay rational, make the call, like I did with Sakat. That's Vasir's fault, not yours. Sakat had no idea what the stakes were. I put him in harm's way to get the data I needed. I got him killed. And I'd do it again. But from here on out, things will be simple. Get in, get Farron, get out. And kill anyone who tries to stop us. That's it? That's it. Will you just stop for a second? We'll be jumping several light years. There's time to talk. About what? You haven't been the same since I came back, Liara. What do you want me to say, Shepard? That I murdered you? That I feel guilty because Farron got captured? I made mistakes. I lost people. I helped get you back. And I want to do the same for Farron. I'll sit and talk once he's safe. Until then, enjoying the scenery is an insult to the man who saved both of us. Okay, let's go. Ой, жесть. Пиздец, там раз 10 сдох, наверное. Ой, так.
А, не сменил диари оружия. Snap freeze 10 minutes after sundown. The Shadow Broker lives in this? His ship follows the sunset, completely undetectable in the storm, unless you know where to look. How do we get inside? The shuttle bay is locked down. We'll need to land on the ship and hunt for a hatch. But we can't stay outside for long. There's a constant lightning storm where the hot and cold air collide. Pinpoint in this lightning, but I'm picking up signals from a communications array near the back of the ship. There's nothing below but maintenance equipment. We have to find an entrance near the back shielding. Ясно. На потом оставлю. Я думаю, все на сегодня. Я очень сгорел с того момента. Все, короче.